Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी अवधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Good evening. Tomorrow we are celebrating Arya Janani Day. That's what actually is all happening. There's sound, noise. I think you might have heard Arya Janani program. Vinara? Okay. Tomorrow is the 5th anniversary. Started it in 2018. You know, in India, every year, 20 lakh children are being born with congenital disorders. 20 లక్షల మంది పుట్టుకతోనే ఒక వైకల్యంతో పుడుతున్నారు. Around 1.7 million children are born preterm. Preterm అంటే ముందస్తు బిడ్డలు. తల్లి గర్భంలో 9 నెలలు ఎదగకుండా పుడుతున్నారు. So what happens if the children are born like that? Their brain actually has not grown to the full size in the womb of the mother. Subsequently, it doesn't grow. They say in the last month, the 9th month, when the child is in the womb of the mother, every minute 1.5 lakh neurons get added to the brain. ప్రతి నిమిషానికి 1,50,000 న్యూరాన్లు బ్రెయిన్కి యాడ్ అవుతూ ఉంటాయి. టుడే C-section, you know how rampant it is. Some of the sections, of course, are needed to save the mother. They do that. But also, a good number of C-sections can be avoided. That means pulling the child out of the womb of the mother before it has grown to the full size. Subsequently, you cannot add neurons. Neurons only will grow in size. This is one thing. People who are being born with autism, cerebral palsy, spinal muscular atrophy, thalassemia. Okay, once the life is born like that, subsequently you cannot undo it. It is almost irreversible. ఒక వైకల్యంతో పుడితే బిడ్డ
తర్వాత మనం ఏమీ చేయలేం. మీరందరూ రేపు పేరెంట్స్ అవ్వబోతున్నారు. కాస్త అలర్ట్గా ఉండి చేసుకోకపోతే ఒకసారి వైకల్యంతో పుట్టాడంటే రైట్, వాట్ ఎవర్ ద సపోర్ట్ యూ మే గివ్, సబ్సెక్వెంట్ మెడికల్ ఇంటర్వెన్షన్ డజంట్ రియలీ వర్క్. ఒకసారి ఇమాజిన్ చేయండి, వాట్ ద ఎక్స్పెక్టేషన్ ఈజ్ జనరలీ ఫర్ పేరెంట్స్. ఒక ఆరోగ్యకరమైన బిడ్డ పుట్టాలి, ఆ బిడ్డ మనం వృద్ధాప్యంలోకి వచ్చినప్పుడు మనం చక్కగా చూసుకోవాలి. దిస్ ఇస్ ఎక్స్పెక్టేషన్, అంతే కదా? మీ పేరెంట్స్కి మీ మీద ఏమో ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంది, మీరు చక్కగా మంచి ఉద్యోగం తెచ్చుకొని మీ కాళ్ళ మీద నిలబడి వాళ్ళు ముసలివాళ్ళు అయినప్పుడు వాళ్ళని జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలని అనుకుంటారు, ఆశిస్తారు. అలా కాకుండా ఇప్పుడు పుట్టుకతోనే వైకల్యంతో పుడితే ఏ బిడ్డ నుంచి మనం యాక్చువల్గా సపోర్ట్ ఆశిస్తున్నామో ఆ బిడ్డ మనకి బర్డెన్ అయిపోయి జీవితాంతం ఆ బిడ్డను సపోర్ట్ చేయాలంటే ఇట్స్ నాట్ ఎ సింపుల్ థింగ్ కదా, రైట్? ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ అలర్ట్, we are human beings actually. Human beings means people who can, a species which can think for itself. రకరకాల కారణాలు, so many forces are there. Circumstances are not congenial, ideal most of the times, but it doesn't matter for that. You need to be alert. Eternal vigilance is the price of liberty. There is a same statement in English. Constantly you need to be vigilant, you need to be aware. Ignorance is no excuse. Ignorance of law is no excuse. కొన్ని స్పిరిచువల్ లాస్ ఉన్నాయి, ఆధ్యాత్మిక నియమాలు, ప్రపంచాన్ని శాసిస్తున్నటువంటివి, నడిపిస్తున్నటువంటివి. ఆ నియమాలు మనం తెలుసుకోవాలి. అది తెలుసుకోకపోతే ఏమవుతుంది? ఇగ్నోరెన్స్ ఆఫ్ లా ఈజ్ నో ఎక్స్క్యూజ్, విల్ పే హెవీ ప్రైస్, చాలా మూల్యం చెల్లించుకోవాల్సి వస్తుంది. ఇక్కడ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ అబ్బాయి నిన్న ఎస్టర్డే మార్నింగ్ డే బ్యాచ్, ఆ పిల్లవాడికి ఆటిజం ఉంది. స్పీచ్ థెరపీ చేశారు, పాపం స్టిల్ స్ట్రగ్లింగ్ యాక్చువల్లీ, రావట్లేదు మాటలు. అండ్ వాట్ he says that his mother was tortured by his grandmother. అంటే వీళ్ళ ఫాదర్ మదర్, అంటే వాళ్ళ మదర్కి అత్తగారు, వీళ్ళ గ్రాండ్ మదర్. when the child was in the womb of the mother, she tortured. అత్తగారు కోడల్ని టార్చర్ పెట్టింది, ఎప్పుడు కోడలు గర్భిణిగా ఉన్నప్పుడు. నేను అందుకనే ఇట్లా పుట్టానంటాడు ఆయన. ఈ అబ్బాయి చెప్తున్నాడు ఆ విషయం. సో ఇళ్ళలో ఈ సోషల్ ఇష్యూస్ ఏమైనాయో వాటిని సెటిల్ చేయాలి. సో ఈ ఆర్ఏజర్నీ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా ఏం చేస్తున్నామంటే మేము వీఆర్ కౌన్సిలింగ్ హస్బెండ్స్. వాళ్ళ ఇంట్లో కనుక అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఉంటే వేరే చోట సెపరేట్గా ఉండండి, లేకపోతే మీ ఆవిడని మీరు తల్లిగారింటికి పంపించారు. జనరల్గా మన దగ్గర సాంప్రదాయం ఏంటంటే గర్భిణి అయిన వెంటనే తల్లిగారింటికి పోతారు. తల్లి జాగ్రత్తగా చూసుకుంటుంది కాబట్టి కూతురు. ఎందుకంటే ఆ దశలో ముఖ్యంగా ప్రశాంతంగా ఉండాలి. అప్పుడు కనుక ఒత్తిడికి గురైంది అనుకోండి, అది బిడ్డ మీద ప్రభావం చూపిస్తుంది. ఈజ్ ప్రాక్టికల్లీ ఇట్స్ లైక్ అటెంప్టింగ్ ఫీటిసైడ్, భ్రూణహత్యకి అటెంప్ట్. అయినా ఈ వీళ్ళను అత్తలు వినరు, అప్పుడు వాళ్ళకి చెప్పినా కూడా అర్థం కాదు. వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు కోడల్ని ఇబ్బంది పెడుతున్నారు అనుకుంటున్నావు. నువ్వు కోడల్ని ఇబ్బంది పెట్టట్లే, కోడలు గర్భిణిగా ఉంది కాబట్టి కోడలు గర్భంలో ఉన్నటువంటి శిశువుని నాశనం చేస్తున్నావు నువ్వు. యువర్ అటెంప్టింగ్ టు కిల్ ద చైల్డ్, ఇట్స్ నో లెస్ దాన్ దట్. బట్ అయినా వాళ్ళు బాధ్యతగా ప్రవర్తించరు. దెర్ ఆర్ సో మెనీ సచ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్, రైట్? ఇర్రెస్పాన్సిబుల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. దే డోంట్ నో ది కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ దేర్ యాక్షన్. ఓకే, తర్వాత చైల్డ్ విల్ బి బోర్న్ విత్ డిఫెక్ట్స్, కంజెనిటల్ డిజార్డర్స్, అండ్ యూ కెనాట్ అండూ ఇట్. You cannot undo it. So we are counseling the husbands. It's your responsibility to ensure that your wife lives in peace and harmony, particularly at this point of time, because she has conceived a child. A new life is growing in her womb. So చెప్పితే అవేర్నెస్ ఉంది కాబట్టి కొంచెం అలర్ట్గా ఉంటారు, అలాంటి పరిస్థితులను వాళ్ళు కంట్రోల్లోకి తీసుకుంటారని. లేకపోతే సమ్ టైమ్స్ వాట్ హీ డస్, మ్యాన్ ఈజ్ శాండ్విచ్ బిట్వీన్ మదర్ అండ్ వైఫ్. ఇటు పక్కనే తల్లి, ఇటు పక్కనే భార్య, ఎవరిని సపోర్ట్ చేయాలో తెలీదు ఆ టైంలో, రైట్? బట్ వీఆర్ టెలింగ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు సైడ్ విత్ యువర్ ఓన్ వైఫ్, బికాస్ షీ హెస్ కన్సీవ్డ్, చైల్డ్ ఈజ్ గ్రోయింగ్ ఇన్ హర్ వూమ్, ఫ్రెష్ లైఫ్, న్యూ లైఫ్, డిఫెన్స్లెస్ లైఫ్. చైల్డ్ కెనాట్ డిఫెండ్ ఇట్ సెల్ఫ్. దానివల్ల ఇంతమంది అంగవైకల్యంతో పుడుతుంది. దేర్ ఆర్ సైకలాజికల్ అండ్ ఎమోషనల్ ఫ్యాక్టర్స్. స్ట్రెస్ ఈజ్ ద మెయిన్ రీజన్. And government actually is focusing only on these things, that is on nutrition. Nutrition is of course one of the major things, but apart from nutrition, the psychological and emotional factors matter so much. తల్లికి ఉన్నటువంటి ఒత్తిడి, ఆందోళన వల్ల బిడ్డలు ఆ విధంగా వైకల్యంతో పుడుతున్నారు. అందుకని ప్రశాంతంగా ఉండాలి ఆ టైంలో. వాళ్ళు భగవంతుని ప్రార్థన చేయాలి, ధ్యానం చేయాలి, భగవంతుని నామాన్ని జపించాలి, మంచి భజనలు వినాలి. హింసతో కూడుకున్న సినిమాలు కానీ సీరియల్ కానీ అట్లాంటివి చూడకూడదు. చూస్తే విలన్లు కొడతారు, డెఫినెట్లీ, దేర్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్. ఇంక తర్వాత ఏం చేయలేం. దుర్యోధన వాజ్ బోర్న్ లైక్ దట్, యునో. ఈ మదర్ గాంధారి, షీ ఫెల్ట్ జెలస్ ఆఫ్ కుంతి. ఆమెకు అప్పుడు అసూయ జనించింది విపరీతంగా కుంతి అంటే. ఇక తర్వాత ఆమె బిడ్డలకి అసూయ స్వభావం అయిపోయింది.
So much so that Krishna could not change one human being. Krishna is God, right? Hmm? Krishna could not change Duryodhana. All wise counsel fell on deaf ears. Nobody. So many people counseled him. Nobody could change him. తర్వాత మనిషిని మార్చడం అంత కష్టమవుతుంది. ఎట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఇఫ్ యూ జనరేట్ నెగిటివ్ ఎమోషన్, మీలో అసూయ కనుక, కోపం కనుక వేరేదైనా వస్తే అది బిడ్డకి సెకండ్ నేచర్ అవుతుంది, స్వభావం అవుతుంది. సో యూ బీ అలర్ట్. యు ఆర్ టుమారోస్ పేరెంట్స్. హౌ కెన్ ఐ బికమ్ ఎ గ్రేట్ ఫాదర్? హౌ కెన్ ఐ బికమ్ ఎ గ్రేట్ మదర్? You think on that and help yourself, to become great fathers and great mothers. Once you do this little penance and tapas, bring the child with good qualities, subsequently you don't have to do any parenting. మీ పేరెంటింగ్ అయిపోయింది. పుట్టుకతోనే మంచి సంస్కారంతో పుట్టాడు మీ బిడ్డ. తర్వాత మీరు దేనికి వరి అవసరం లేదు. పుట్టుకతో సరిగ్గా పుట్టకపోతే మీరు 60 సంవత్సరాలు పేరెంటింగ్ చేసినా అట్లనే ఉంటాడు వ్యక్తి. ఇట్ డజంట్ రియలీ వర్క్. సో బీ అలర్ట్ అండ్ బీ ఏ కాన్షియస్ పేరెంట్. అండ్ వెన్ యూ బికమ్ ఏ ఫాదర్ ఆర్ మదర్, think actually, how can I become a great father, great mother? How can I bring a great life into the world? ఒక యాస్పిరేషన్ ఉండాలి. ఏంటంటే నేను ఒక గ్రేట్ పేరెంట్ అవ్వాలి, నేను ఒక గొప్ప లైఫ్ని ఈ ప్రపంచంలోకి తీసుకురావాలి, పరిచయం చేయాలి. ఒక యాస్పిరేషన్ ఉంటే యూ విల్ డెఫినెట్లీ హెల్ప్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ ఆల్సో యూ విల్ హెల్ప్ ద సొసైటీ అండ్ ది కంట్రీ. బికాస్ సొసైటీ, ఆ కంట్రీ అంటే ఏంటి? గ్రూప్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్. ఇఫ్ ది ఇండివిజువల్స్ ఆర్ గ్రేట్, ద సొసైటీ ఈజ్ గ్రేట్, ద కంట్రీ ఈజ్ గ్రేట్. థ్యాంక్ యూ. నైస్ ఈవినింగ్.